Hey, Watchy, I got you. Good morning. Ah, we have quite a day ahead of us here. Taking a look at the numbers, I would say that there's a really decent chance that we can get fake GM today, and a pretty low chance we can actually make GM today. But I do feel like one win streak here could change it, so I'm gonna try our best. Hopefully, there's games today. The last day of the season. Are people really gonna set the last day of the season out? I ask, assuming that it's very possible that people will just do exactly that. What's up, Crueler? We at least got Chummy and 𝕓𝕝𝕔𝕕 playing. This game's over, we'll get a game. They've been going for a while. We'll just stalk random profiles in the meantime, like Shake Scene. In him in a couple of our games. I feel like his name is like the reverse of like Scene Shake. So he just it's like a camera or like a video processing thing. Like you shake the screen. Nice, Crueler. Ready for next season? Heck yeah. Are you a mixed enjoyer? You done with draft? It'll be fun to go back to mixed, I think. I mean, I've been playing like mostly mixed this season just because of the Pro League, but playing a couple weeks of draft has been fun. But then again, I also do feel like I especially really dislike where like ghouls are at and how bad huntresses are. It does definitely makes the game feel staler when everybody has these really coordinated drafts and you just can't make huntresses. But I actually do like both. I think both have some really good merits. I'm happy that Destro is as strong as it is because Necros seem absurd as well. So they have this kind of I guess it's kind of common in strategy games that the top two things to do are the best thing to do and the counter for the best thing to do. So
Having necro destro is kind of a makes for an interesting dynamic in draft, at least. But I am also excited to do some small balance changes and stuff. The game could definitely use a little bit of a reorganization. I might hide my draft the last day. We're on the last day. I think I might hide my draft. The problem is there's too many like really weird hard counters right now, so I think that I haven't been doing it lately. I know I actually really like showing my draft, especially in draft mode, because there's a lot of people who want to know like how to draft and stuff and how I draft. But I think for the very last day of the season, I think we're gonna at least hide our draft. All right. Well, we have a type of draft that is pretty good against most things, but would eventually be unhappy against banshees, I suppose. What's up, Pikachu LTD?
Insufficient gold. I'd love to pre-summon, but I just don't even know what I'm into yet, so I want to see what he has. If it's all Gargs, then we just summon a Quillbeast. But here we just summon Boar. Fine. Possible we could have just gone TC here, but seeing Blood Mage is not ideal for me. This might be overproducing some shamans here, but I think we're kind of preparing for the late game here. Unfortunately, we're pretty bad here because, yeah, he kind of predicted us. I mean, because he's already tier 2. I mean, very, very unfortunate, actually, that this is exactly what he's on. We have a very hard game ahead of us now. Play forward now. We really need another lane to turn it. The problem is that right now, what we really want to do is actually go to tier 3 and play like air, because that's kind of the only thing that we can play. We can also play Tauren Walker, but he kind of has a jump up us on that, and the other problem is that he actually has, I mean, Blood Mage is just better at playing Tauren Walker. Unfortunately, we picked Beastmaster, and he just happens to be on Spirit Walkers, which is really bad for me. But I don't think that there's anything I can really do about that. I'm pretty sure I just have to go to tier 3 here. Our lane is absolutely terrible. We're into, like... Yeah, exactly what our... I mean, we picked wrong at every single instance. So, it is what it is.
I guess I should have played back here. No, he doesn't have enough time to clear, really. Flame struck. He's getting Banshee walked anyway. Okay, that's tower, right? Probably. We'll see. How long has this game been out? I actually don't know. I mean, Warcraft 3 itself has been out like over 20 years, right? But Direct Strike, maybe 4, 5? I actually don't know. I've been playing it about a year and a half, though. Everything tower's gone. Really bad. This game was an absolute disaster, start to finish. I mean, I probably should have been playing back here for one thing. Day 2. We got countered for every single thing that we did. It is too bad. Like, you take the tier 2. Maybe that was a reason not to pick Beastmaster if somebody's like already tier 2. But I wanted the tempo. Probably would have been fine with anything except Spirit Walkers. I don't know. Because now we have a real problem that, unfortunately, you're into Banshees now. Your building is complete. Research complete. I realize this is a little bit of a gambit play here, but I'm hoping that he just doesn't have anything yet. We want to force him to tier 3, like, immediately, right? Wow, but I can't even clear him, actually, after doing this. Man, I was hoping to stall this lane and maybe create a stack, like, right now, but didn't work. We must lend aid to our allies. Nice. I've never played StarCraft 2 Direct Strike, but it looks cool. It looks very chaotic. I think this game is fucking cooked, man. More gold is required. Your building. So we get possessed now, probably. Which is really bad. So we need the tower fight for now.
It's so fucked, right? I mean, playing Beastmaster and just having them spam walkers is like about as bad as it can get, but I guess this was my fault for playing Beastmaster. I mean, I was really looking for something that was going to, like, get us tempo, but yeah, I guess it was bad. Well, this is a very fast loss. I mean, the thing is, I'm not sure really if TC would have actually done any better, right? I guess the other mistake may have been just like making the shamans because it was like doubling down into dispel. So against dispel it was really bad. Your building is complete. But maybe there's not too much to think about with it. Maybe it's literally just that exactly what he did was just incredibly good against what we were doing. I don't know. We must. He's level 6 and I'm level 3. Yeah. Hmm. Doesn't feel winnable, even the slightest. Your building is complete. Problem is, even if we could somehow prevent our Tauren from getting possessed here, it's not even good, right? But yeah, I mean, we ended up with the Tauren Walker draft into 2 Banshee lanes, so yeah, I mean, it's bad. It was always a gamble draft this way, but still not super happy with how I played it. But maybe it wasn't terrible either. Maybe it's just like that's just the variance of how it feels to play a Beastmaster and do somebody with Spirit Walkers. Yeah, I don't think TC would have really helped us there either. The problem is we were really far. He gets Blood Mage. Our ghouls are useless, so we'd want to like go for a fast Tauren Walker or something. But then, yeah, I guess going the shamans was bad. But what else would I have made there? I don't know. Yeah, I usually don't either. I wasn't actually super interested in doing that, but I was against somebody who went to tier 2 and made Gargs on wave 2, which made me feel like if he was going to show up with a lot more Gargs or something or like fully transition into Garg Bear, that I would need something against it. And so what I felt like was that Beastmaster was like the most versatile way to deal with that. But instead of being Garg Bear, he was Garg Walker, which actually fucking owned me because I played the Beastmaster into it. So, yeah. I think the big I mean, like I said, I just assumed he was Garg Bear when somebody does that or Garg Necro, and I think my play would have actually been fine into either of those. But Garg Walker was absolutely the fucking pits. That was not ideal. I mean,
against most things, Garg Walker isn't really that good. I mean, the fact that he got Blood Mage also fucked me because I went for early game Ghoul Flood and he gets Blood Mage, which is probably the worst case scenario. I mean, I can go Torin Walker here, but I actually just feel like we should just go Destro, right? Hmm. It's a. I could have had nearly identical draft, but yeah, I'll say that a lot of Beastmaster's power is in winning early lanes, and when you don't win the early lanes with him, yeah, it's really bad. I'll say that like if there was a mistake there, it was that Beastmaster, when somebody is already tier 2, gives them a lot of options for dispelling your summons. We must lend aid to our allies. Yes, my liege. On my way, sirs. I'm not going to read too much into Chum skipping here because the reality is that while he could do something like tier 3 rush, more likely the he's doing this because last game I showed 5 ghouls. He could just be on grunts or something like that, basically. Say the word. Aye. More gold is required. Your building is complete. You need. Research complete. Your building is complete. Kind of sucks to barely win here, actually. Our push could have been a lot scarier if we like barely lost that previous fight, but that is how it is. Your building must lend aid to our allies. Your building is complete. Your building is complete.
building. More gold is required. Breaker. That's interesting. He gets a pre-summon, but we actually kill his pre-summon, so not bad. I actually have scan, but the problem is it's going to be too late, and the Dryads will never kill the assassin anyway, so there's no point in doing it. Upgrade finished. Your building is complete. More gold is Your required. building is complete. More gold is required. Aye, my lord. Say the word. Yes, my liege. Your building is complete. Interesting. What do you need? Your building is complete. Your building is complete. More gold is required. More gold is required. Your building is complete. Our allies' town. What do you need? Unfortunately, like, even though I feel like we have like a pretty good lane ourselves because he's teched, the problem is the other lanes, especially the keeper lane, has absolutely had a really hard time. And now it doesn't really feel like I can actually win my lane. I can't actually summon again, for instance. I mean, I actually did assume that this was coming. I mean, I can actually stay here on tier 2 for a while. Oh. Sucks that we didn't get a tower fight here. It was very close. Once again, I mean, we actually have like a completely winning lane, but it doesn't matter because we can't actually get there. Your building is complete. Your building is complete.
I mean, our lane is amazing, right? Actually amazing. But we're so far away from having even like a close to even fight. Unfortunately, they're just getting run over by ghouls. He doesn't have like any ghoul answer. So he just gets crushed. We have two lanes getting crushed, unfortunately. Yeah, it's a shitty way to die. To have like a good lane and then like essentially be like fucked because yeah, we just our other lanes are just pathetically bad here. What do we do now? I mean, we have decent late game. They picked two summoner heroes, so it's not surprising, but I mean, Smokey had built a bunch of archers. I have no idea why. He's like playing archers into ghouls. Oh man. Doesn't go for a hippo pull or anything. Just like fucking feeds. Just impossible. Yeah. I mean, there's no point in saying anything, right? Fortunately. Your building is complete. We must lend aid to our allies. No AoE heroes versus the mass ghouls. Yeah, I mean, but I mean, Naga can kind of be an AoE hero. The bigger problem is that for whatever reason he just built archers into ghouls, right? How are you can never win archers into ghouls. It will never ever happen. If you spend on 4 fucking archers into a full wave of ghouls with a keeper, you're already behind actually. But I think that maybe if he had only built Grunt Dryad, it might have been possible for him to like at least stack. But instead he made yeah, a bunch of archers. It happens. Yeah, it's a bummer. Our lane was so good, but Smokey just like so so stupid, man. Well, we are off to a really bad start today. I mean, these games have been absolutely impossible. I mean, this one is worse than the previous one. Say the word. Aye. I think we stay 3. Going 4 is a little too greedy here. Insufficient code.
We have a really good comp eventually. I mean, we have Deathsworn. I mean, we'll be able to play Destro, which will be really good. I mean, unfortunately, this game, we're not into, I don't know, like, last game we were into Banshee, and this game we didn't do the Torn Walker, and now it just is what it is, right? We're into some pretty bad heroes. I mean, the TC will outscale us, for sure. Hello. Say the word. Take your time. Orders. What do you need? Yes, my lord. Can I help you? Your building is complete. Orders. Your building is complete. Take your time. Look around. Your building is complete. Still, I would give us, like, I don't know, 5% or something to win this game. It's really not very good. It's enough to play for, but barely, right? Okay, so the problem is that they have TC and they have a Farseer. The TC is going to run us down, and we don't have, like, a stacking comp. I think if I had, like, a stacking comp here, I could feel like maybe we would have something going for us. But I don't have a stacking comp. I have a scaling comp. And you can't outscale the TC. You need something versus the worms. I mean, there's no way, right? Like, I can actually make guards versus them, but for one, they die to the bats, and for two, the problem with the worms is that I don't know why he's scanning me. It's not that important. Like, I can start making more Wind Riders here. Like, I'm probably just gonna have to play forward here, to be honest, against the TC. I don't think that there's. I don't think I have any realistic chance of stacking. That's the thing. If we win this game, it's a very long game, because we're going to have to outscale the TC somehow. What do you need? Yes. Your building is complete. Actually, not going to build these yet. Your building is complete. Your building is complete. Your building is complete. Like, I need to get a melee hero, probably, that's going to deal with these, but because we don't have, like, tanks or any of our own hard air, it actually makes it really hard for me to ever leak nearly anything that's, like, good to actually deal with frost worms, right? Does anybody have a chance here? Yeah, I should spawn off. It doesn't really matter. I mean, we're going to dispel the spawn anyway. But the problem is that we're into so many Gargs for our first wave that we're going to need to be massively better against the Gargs before it really makes sense for us to
to start making the destros. But I think the game will be over by the time that that happens. I'm like pretty sure that there's no way in this game. Unfortunately. Would have been really cool. Yeah, I mean, there's nothing else to say, right? There's nothing to say. And we had the like the freest lane in the entire world. Couldn't make it work. It's like our other two lanes were so bad that our lane opponent just got to do a free tech to tier 3, which is crazy, right? Like that isn't supposed to work. Like if you just like if you do like one breaker and then the next wave you go to tier 3 and make one a bomb, you should lose the game like 80% of the time or something. But his lanes were so good versus mine that even that didn't matter. Which is crazy. Alright. It's another speed aura against us. I think that's hooked. Your building is complete. It does look like maybe he's a little bit bad against the Banshees. But he can't clear. PC is a really good pickup for us here. More gold is required. Your building is complete. Need to start making destros probably pretty soon. Problem is the thing is that the PC is really good because eventually as this TC levels, it'll be able to tank a lot of this air for us. And then the destros will be significantly better. And actually it'll make our Wind Riders a lot better too. But I think I need to level them a little bit without an orb first. Fortunately, yeah, we're about to get earthquaked here. I think it's just over.
I mean, it just falls into the category of like, if your opponent has a TC and you lose lane, I mean, the game's just over. Very, very impossible to win. But I mean, their hero, to their credit, like, not that they coordinated this, but like, taking like a combination of summoner heroes to keep your lanes good, and I'm gonna go ahead and buy an orb here. You take like some like a couple like summoner heroes to like make sure that your lanes are solid, and then you take on top of that some like late game value heroes like TC. It's actually very effective, right? It is very effective. Oh yeah, by the way, I completely forgot. I'm pretty sure my teammates are an AT, which is, they don't even care that they lose. They're just like going for like whatever bullshit. I haven't even had a good volcano this game. Like, everybody has so much air. Yeah, real good game. We did so much MMR recovery yesterday. God, these people again. So fucking stupid, man. They said you lost it. Yeah, lol. That's really funny. Look, I mean, they don't have any idea what's happening. It's not uncommon to not for especially mid MMR people to not understand like what actually happened in a game. I didn't lose it. You guys built archers into ghouls. Recommend not doing that. Damage meters is for noob players. You're better never ever looking at it, because it hides what is actually happening in the game. You talked first. You did it in all chat.
たまんねうるせえぞてめえら。おう、若人んちに来て男3人でエロビデオ見てんじゃねえ。最近若が難しい顔ばっかしてるから潤いようと思って持ってきてあげたのに。だがなノブ、残念だがこいつは若の好みじゃねえな。若はもっとおとなしめの顔でエロエロセクシーダイナマイツっちゅうのがお好みだ。つだ、勝手に人の好みを語ってんじゃねえ。それよりお前らいい加減俺を若と呼ぶのはやめろ。組はもうねえし、お前らももうヤクザじゃねえんだから。それでも自分にとって若は若です。その敬語もどうにかしろ。お前は俺より10も年上じゃねえか。そういう若だって10も年上の男を呼び捨てですがね。それは敬語はやめてもらえませんかね、津田さん。気持ち悪いっすよ若。とにかくてめえらは帰って仕事しろ。俺がこの小料理屋都市春で働き始めたのは5年前。2年前に先代の店主マイばあちゃんが亡くなって店を引き継いだ。もともと俺は時坂一家という小さなヤクザの家に生まれた長男で、4年前に親父が死んだのと同時に組は解散した。津田は当時の若頭、ノブと達はその舎弟だ。今は3人とも金貸し屋をやっているが、暇を見つけてはこの今にも潰れそうな小料理屋に入り浸っている。お、あの二人比嘉の店目当てですかい。繁盛し腐って目障りっすよね。潰すんなら協力しますぜ。潰してどうする。あの客を何とかして奪うんだよ。どうも。うちはシャレてはいませんが飯はうまいですよ。ああ、その店はヤクザのたまりですから、お嬢さんたちの行くところではありませんよ。そうじゃ。ほらあの目つき、あれが彼の本性ですから、気をつけてください。さあこちらへどうぞ。はい。いらっしゃいませ。そうじゃ。人の店をヤクザのたまりってなんだ。合ってるだろう。比嘉組の若頭様だってこうして日産してるわけだし。そっちはまんまヤクザの店じゃねえか。ま、この突春に若い女が群れるようになったら、俺が片っ端から風俗に売ってやる。はあ？邪魔なものは排除する。どんな手を使っても。てめえがうちの客層決めんじゃねえよ。今のヤクザに必要なのはアイデアと経営手腕、そして並でない才覚。比嘉宗純、あいつはそれを持ってる。こんな場所でレストランを流行らせるだけの力を。小さな料理屋一軒潰しそうな俺とは力量が違う。極道の跡目を継がなくて正解だったかもな。何にする？いつもの日替わりで。昼間一旦仕事へ戻った津田が晩飯を食いにやってきた。若、それって組長の着物ですよね。いや、これはじいちゃんのだ。そりゃあ宝ですな。昔この西原地区は小さな組が小競り合いを繰り返す物騒な地区だった。それを俺のじいちゃんがまとめ上げ、一本どっこの組織となした。それが今も続く西原連合。じいちゃんはその初代総長で西原の大親分と呼ばれた。組長の着物は着てないんですか？親父大きかったからさ、長いんだよな。打ち寄りするのも面倒だし、それに寮にやれるかもと思って。寮坊ちゃんですか？ああ、けどあいつ引っ越ししてて連絡先が分かんねえんだよな。お前知ってるか？いや、知りません。いらっしゃい。ちゃん、いつもね。ゆかりさん、いつもありがとうございます。彼女はこの界隈で一番高級なクラブのナンバーワンホステスだ。仕事の前に2日と空けず寄ってくれる。いらっしゃい。
なんだボロチ水だな。食いもん腐ってそうじゃねえ？腐ってんのはてめえらの脳みそだろ。あ、今お客様に向かって何か言ったかおっさん。お客様ってのは俺の飯を食いに来てくれる人のことだ。食わねえならとっとと消えろ。いいの？俺たちにそんな偉そうな態度取っちゃって。この辺りはそのうち俺たちゼノスが抑えるんだ。仲良くしておいた方が利口だと思うけど。ゼノス？そう、俺たちは古い極道と違ってしきたりとか仁義とか関係ないし、俺たちに潰されたくないでしょ。アホか。子供の相手してる暇なんかねえ。帰れ。はあ、そういう態度。じゃ潰しちゃおうかな。出ていけ。若、相手はガキですからね。なんだとこのジジイが。まあ俺がおっさんなら津田はジジイだろうが、お客様に失礼だろ。若も何気に失礼です。何あんた、俺とやろうっての？その前にこれは返しておく。ゴミはお家に持ち帰りましょうねと。タバコの火は熱いよな。水なら店を出て右にちったばかり走ったとこに公園がある。ありがたいことに使い放題だ。でお前はどうすんの？敵だと思うなってこういうことかよ。ん？俺のことなんか知ってるのか？知らねえよ、てめえのことなんか。表に出ろ。店の中でそんなもん振り回されたら迷惑だ。こっちは迷惑かけるために来てんだよ。迷惑かけにね。ゼノスってのは一体何がしたい団体なんだ？てめえぶっ殺す。若、宗純、何の余興だこれは。肩が外れたぐらいでわめくな。そいつ島嵐だそうだからお前にやるわ。確かにここは俺の島内だが、この店からみかじめをもらった記憶もなし。ゴミを引き取る義理はないな。何でも金かよ。こいつゼノスとかいうところのやつらしいが、お前知ってるか？最近この辺りでうるさいガキどもの集団だ。ここに手を出したのはお前の独断か？大丈夫ですか？おい！くそ、派手に壊しやがって。待て！離せ宗純。頬が切れてる。は？なんだお前、何を？血を舐めてやっただけだ。ありがたく思え。何今の？比嘉組の若頭が A ちゃんにチューって。勘弁してくださいゆかりさん。あいつには人をからかって反応を見て楽しむ嫌な趣味があるんですよ。ねえ、もしかしてあの男 A ちゃんのこと狙ってるの？私のライバル？冗談きついっすゆかりさん。それよりこの状態じゃ厳しいんですいませんが、今日はこれで。不快な思いをさせてしまいましたから、次の時はお代はいただきません。だって A ちゃんのせいじゃないじゃない。ほんとクソ真面目っていうか。お願いだからそんなんでお店潰さないでね。ここに来るのが唯一の楽しみなんだから。大丈夫ですよ。それじゃ仕事行くね。若、ちょっといいですか？顔を見せてもらって。絆創膏？お前まさかいつも持ち歩いてるのか？ありがとう。その辺片付けます。そうだ、ガキの頃俺が怪我をしてちょっとでも血が出るとすぐに絆創膏を貼ってくれたのは亡くなったおばだった。津田はそのおばの夫だった男。若、あの野郎は知ってるんですか？若の血のこと。血？ああ、血が苦手ってことか。知ってるよ。小学校も中学校も一緒だったんだぜ。同級生でしたね、そういえば。もっとも俺が血を苦手な本当の理由を知ってるのは同級生の中でもあいつくらいだったけど。
大丈夫か？しーちゃん。俺は5歳だった。じいちゃんはその身を盾にして俺を守ってくれた。全身に銃弾を受けて蜂の巣になっても俺を腕の中に抱いたまま決して離さなかった。覚えているのは俺の上で冷たくなっていく真っ赤に染まったじいちゃんの体とその重み、そしてきつい血の匂い。極道の息子のくせに血が苦手なんて情けなかったけど、どうにもならねえんだよな。けど今はなんとか大丈夫だと思う。そうですか。じゃああの野郎のしたことは余計なお世話。殴ってもよかったってことですね。あいつのあれは俺の弱みを知ってるっていうパフォーマンスというか嫌がらせだろ。若、いっそゆかりさんで手を打ちませんか？ちょっと頭は足りない感じですけど、いい女だし。何いきなりおすすめしてんだよ。手打つって失礼だろ。俺は心配なんですよ。モテるのにノブからエロビデオをもらうなんて枯れる年でもないでしょう。はあ？俺は枯れてない。組長とも朝子とも約束したんです。若をお守りするって。だから絶対あの男にだけは。男？いや、この話はやめましょう。なんだよ言い出しときながら。それよりさっき言ってたゼノスってのは何なんだ？ああ、困ったもんですね、最近のガキってのは。まあやれるだけやってみれば自分の身の程を知るでしょう。若に勝てるとは思えないんですけど。は？何言ってんだお前、わけわかんねえぞ。ちゃんと分かったら報告しますよ。宗純、捕まえたのか？ああ、金髪の方。ああ。で、何か聞けたのか？ちょっと痛めつけたら寝ちまいやがって楽しむ暇もなかったぜ。しかしあんなやつを送り込まれるとはお前も見くびられたもんだな。俺は関係ねえだろ。比嘉組も舐められたもんだな。あんなガキどもに島荒らされてるようじゃちーっと恥ずかしいんじゃねえか？極道から降りた人間に何を言われてもな、負け犬の遠吠えに貸す耳はない。とにこいつら顔を合わせるたびにこの調子だ。いつものでいいか宗純？ああ、ちょっとすいません。なんだ？あ？アホかてめえら。そこで待ってろ。若、すいません。ノブがなんかやらかしたみたいで払いはつけといてください。なんかって？あ、今日のお題はいらないって。払います。それじゃ。何やったんだノブのやつ。お前なんで組を継がなかったんだ？そりゃ組は好きだったけど仕事が好きじゃねえんだからダメだろ。まあ親父が長くないって聞いた時には正直揺れたけどな。でもこの店で料理を食べてもらうこと以上の魅力を極道の世界に感じることはできなかった。前の料亭にいたならもしかしたら違う答えを出してたかもしれねえけど、マイばあちゃんの味、それが俺の人生を決めたんだ。宗純はもともとこの店の常連で再会したのは5年ぶりだった。17の時宗純が事件を起こして別荘送りになってからは一度も会っていなかったから、その間俺は高校を中退し料理の道に進んだ。大体津田が親になればよかったんだ。みんなそのつもりだったんだから。俺は親の器じゃない。親父と若以外に従う気もないだったか。ああ、まったくバカなんだよあいつは。みんな年若い俺より津田の方が組長にふさわしいと思っていたのに本人が頑なに否定した。
親父は俺と津田にその気がないなら組を畳むと言って解散した。ま、本人ができないって言ってんだから、その程度の男だってことだ。何かっていうと若ってほんと目障りな男だぜ。津田をバカにするな。俺に言わせりゃ目障りなのはお前の方だ。俺の飯が食いたくて店に来る客はどんなやつでも受け入れる。なんて立派な志だが、経営者としてはどうだかな。なんだよ。なんなら俺が買い取ってやろうか。客を倍に、いや10倍にしてやる。バカなこと言ってんじゃねえよ。この店はヤクザの資金源になんかするか。ばあちゃんが化けて出る。このままじゃ資金源どころか不良債権だがな。貴様殺されてんのか。どうせこれもあの男だろ。襟元が乱れてるぜ。ちょっとエロくていい感じだ。この変態野郎。変態っていうのはな、もっとこう何しやがる。こりゃまたえらく可愛らしい反応だな。時坂一家の跡目はバリバリの武闘派だったはずだが。うるせえ、びっくりしただけだ。えい、女っ気なくなってどれくらいだ。高校の時はモテまくってたのにな。なんなら紹介してやろうか。店も女もお前の世話にだけは死んでもならねえ。強気に挑まれると打ち砕きたくなるのがサガってもんだ。俺は素直な人間にはそれなりに優しいが、抵抗するならとことんまで追い詰める。ボロボロになったお前が泣きながら許してくださいって助けを請う姿は想像しただけでゾクゾクする。ああ、それか。俺を抱いてくださいって諸肌を脱ぐってのもいいな。殺されてえのか。さ、食うか。若。なんだよ木内、何かおかしいか。いや、お似合いです。すっげえ似合ってます。やっぱり若にお願いしてよかった。店が災難にあってから数日後、なぜか俺はホストクラブのスタッフルームにいた。洒落たスーツに着替えさせられて、元組員で今はこのホストクラブで支配人を務めている木内から拝み倒されたのだ。たちの悪い風で何人もホストがダウンしたらしく、どうしてもヘルプに入ってほしいと。当然最初は断ったんだが、バイト代奮発しますから。破壊された店の入り口の修理台で頭を抱えていた俺はその一言に負けてしまった。でもやっぱり俺じゃ役に立たないんじゃないか。そんなことはありません。容姿は軽く基準をクリアですし、女の扱いだってあのゆかりさんをあしらえるんなら大丈夫です。誰に聞いたんだそんなこと。だけど本当に惜しいな。惜しい？俺たちの自慢の組長になっただろうにと思うと。な、そんなの格好で決まるわけじゃねえだろ。上っ面だけならどうとでもなるさ。上っ面だけじゃないってことはよく知ってます。資質なんてものはちょっと一緒にいれば感じるものです。勝手に買いかぶってろ。で、俺は何をすればいいんだ？はい、とりあえず基本的な接客を説明しますから。分かった。失礼します。かっこいい。なんて名前？新しい人？エイです。今日だけの助っ人なんでお手柔らかに。実はみんな風でぶっ倒れちゃってさ。ねえ、エイってなんか硬派って感じ。背筋伸びてて今のホストには珍しいタイプ。ちょっと緊張してるんですよ。可愛い女性の相手って慣れないものですから。ほんと？あれ誰？すっごくかっこいいんだけど、ホストじゃないよね。客？そうじゃ。A さん、すみません。ご指名なんで。指名だと？まさか。すみません。たぶん。なんだよ。やっぱり似合うな。急で仕立てる暇はなかったが、俺の目に狂いはない。もしかしてこのスーツって。
俺の見立てだ。なんでお前が。この店はうちの互助会の会員様だからな。困ったことがあれば連絡がある。じゃあ木内はお前に言われて俺に声をかけてきたのか。若様にホストやれなんて最初はとんでもないとか言って聞く耳持たなくてな。そそのかすのが大変だった。なんでそそのかす必要があるんだよ。そりゃあお前がホストやってるとこなんて金払ってでも見たいだろ。ヤクザスーツも着せてみたかったし。お前な。元組員に頼まれたらお前は絶対断らないと思ってたよ。帰る。ああ支配人、ビシャール入れて。ありがとうございます。ビシャール1本入りました。この店でビシャール1本100万だ。お前が帰るって言うならキャンセルするな。100万？嫌がらせに100万って。アホかお前は。お前の嫌そうな顔は絶品だ。100万ぐらい安いもんだな。その歪んだ性格どうにかしろ。俺が歪んだ原因の一つはお前だ。はあ？もう消えかけてるな、頬の傷。大した傷じゃなかったからな。っていうかお前4日も店に来ないで何してたんだ。なんだ、寂しかったのか。俺だってお前の飯が食いたくて気が狂いそうだったぜ。触んな。じっと布団を触られたくらいでなんだこの落ち着かない感じは。俺が寂しいわけねえだろ。金の問題だ。お前の分の食材が仕入れてあるんだからちゃんと毎日うちで飯を食え。俺に向かってそんな偉そうなのは親父とお前ぐらいだ。そうだ、たったの4日なのに毎日来てたこいつが顔を見せなかっただけで俺は落ち着かない気分になってた。ねえりょう、これって悪いお薬なんじゃないの？気分が悪いっていうお客さんがいてちょっと大変だった。ナナがお金が欲しいって言うから回してやってるんだろ。立たない親父に高く売りつけりゃいいんだよ。ほら薬か。へえ、これで元気になれちゃうんだ。会話が聞こえちゃったんだよね。最近俺の息子も元気がなくて。そんなの知るかよ。返せ。りょう待て。りょう話せよ。あんたに関係ないだろ。関係ないわけねえだろ。お前は俺のたった一人の弟なんだから。お前大学に行ったんじゃなかったのか。なんでホストなんだ。それよりこれはなんだ。薬なんだ。金がいるんだよ。あんたが組を潰すから俺はこんな。このご時世に新たに組を立ち上げようという心意気は大したもんだがやり方がぬるい。そんな薬をガキどもに回しても稼げる金なんてたかが知れてる。うるせえ。そうじゃ、お前この薬のこと知ってるのか。ブルースターとか呼ばれてる興奮剤の一種だ。安かろう悪かろうの代表格。何を使う前に昇天しちまうこともあるらしい。実際に何人か死人も出てる。りょう、お前それを知ってて回してたのか。うっせえ。買うやつがバカなんだよ。売るやつはもっとバカだ。そんなことして何が手に入る。なんで俺があんたに叩かれなきゃならないんだ。イカなんかとつるみやがって。俺はあんたが嫌いなんだよ。若々って持ち上げられていい気になって。りょう、そうじゃ、お前知ってたんだよな。あいつがゼノスを作ったってことか。そのようだな。なんでなんだ。将来はお医者さんになる。お兄ちゃんが怪我したら僕が治してあげるよ。なんであいつが。いいか、あんまり好き勝手するようなら追い込むぞ。お前の弟でも容赦しない。分かってる。そっちのことに口を挟むつもりはない。あいつだってそれくらい覚悟してやってるだろう。どうだかな。お前だって平手なんてかなりお優しいじゃないか。エイ、お前はしゃしゃり出てくるな。両個人に関してはそういうわけにもいかない。
しょうがない。とっとと手を打つか。は？なんでもない。帰る。それうまいか？ああ、まあ食えるな。うん、大丈夫そうだ。こいつは絶対にうまいとは言わない。けどうまい時はかすかに唇の端が上がる。それがマイばあちゃんの料理を幼い頃から食べていた男の本音を見抜く方法だ。お前ばあちゃんの本当の孫なんだよな。葬式でちゃんと喪主しただろ。ま、あれが孫としての最初で最後の仕事だったけどな。宗純の母親はこいつが物心つく前に亡くなっている。母方の祖母だったばあちゃんがとにかくヤクザを嫌ってたのはそのあたりに理由があったらしい。ところで弟には連絡してみたのか、お兄ちゃん。電話はしてみたが出やしない。だろうな。いいからお前は出てくるな。ゼノスに関してはうちが潰す方向で動くことになった。潰すって、昨日はそんなこと言ってなかったじゃないか。昨日決めたんだよ、この俺が。若、何ですかこれは。ああ、昨日木内が携帯で撮ってたやつか。なんでそれがお前のところに。ずるいですよ若。こんなに美味しい、いや素敵な格好を木内にだけ見せるなんて。似合うだろそれ。俺が見立てたスーツだからな。貴様の見立てだと。楽しい一夜だったな。貴様、いつか殺してやろうと思ってたが、いい機会だ。表へ出ろ。いけすかないが気は合うな。俺もいつかやってやろうと思ってたよ。お前らガキじゃないんだから話し合いで解決しろ。解決するはずがない。いいから座れ。いらっしゃい。亮ちゃん、あんたが来いって言ったんだろ。ああ、言ったな。まあそこに座れ。飯は食ったか。こんな店で飯なんか食うかよ。用があるならさっさと言えば。そうカリカリせずに座れよ。ほらお前も好きだったろライスコロッケ。揚げたてだしうまいぞ。何を。兄貴面はうぜえんだよ。俺はもうあんたを兄貴だなんて思ってない。組を潰した敵だ。世の中にはしていいことと悪いことがある。食べ物を粗末にするのはもちろん悪い。特に俺の手料理を捨てるなんて許せねえ。けどそれ以上にこの器を割ったことが許せねえ。この器はな、宮田が初めて焼かせてもらえたって持ってきた器なんだよ。宮田の、そりゃちょっとまずったな亮坊ちゃん。ヤクザモンの再就職ってのは半端なく大変なんだ。やっと弟子入りさせてもらえて土こねさせてもらうまでに3年もかかったんだ。たかが皿だろうが。たかがじゃねえ。離せ津田。若、ここは収めてください。何も知らない坊ちゃんを殴ってもしょうがない。知らなくったって投げて壊していいわけねえだろ。どんだけ大事なもんか体に分からせてやるんだよ。あんただって俺から大事なもん取り上げたじゃないか。結局あんたは俺のことなんて何も考えてないんだ。勝手に組潰して組員ばっか大事大事って。坊ちゃん、組を解散させたのは若だけの責任じゃありません。俺や組長だって。そうだよ、あんたも親父もみんな腰抜けだ。でも組潰してこんな小さい店で満足してるあんたが一番情けない。小さくったって俺は胸を張って言える。この店は俺の宝だってな。ぶっ壊してやる。あんたの大事なもんは何もかも。やれるもんならやってみろ。絶対にさせねえ。津田、あいつの事情を何か知っているのか。いえ、はっきりとは。
噂で昨年母親が男を作って逃げたと。逃げたって、亮のためにヤクザの親父と離婚したあの人が。そういう時には頼ってきてくれないのに、恨まれるのだけはしっかり恨まれるのか。割に合わねえな。坊ちゃんもそのうち分かりますよ、いろんなことが。そのうちじゃ遅いかもな。お前が言うな。確定事故になっちまう。でも若が宮田の弟子入りにも噛んでるなんて知りませんでしたよ。組を潰したのは俺のわがままだ。全員がちゃんと飯を食えるように手伝うのは当然のことだろう。で、今度は弟の世話か。ヤクザの息子がヤクザになりたいってんだから放っておけばいい。そりゃあいつが本気でそれを目指してるんなら痛い目見たって修行のうちだ。けど俺のせいってのは結局自分で望んでやってるわけじゃないってことだろ。責められて両親がうずいたか？そんなんじゃねえよ。俺は知りたいんだ、あいつが何を考えているのかを。お前は本当にちょろいやつだな。は？思うツボだろ、あの臆病なかまってちゃんの。臆病なかまってちゃん？あのガキはお前がこの店にいるって最初から知ってたのに、自分では顔を出そうとはしなかった。それが偶然お前に全部バレて、今でも自分を心配してくれてるって分かった途端、出張ってきてお前のせいだと自己主張だ。あれは自分を構えっていう反抗期の子供の主張だ。俺に構って欲しがってるって？親の気を引きたい子供がよくやる手だろう。計算してやったわけじゃないんだろうが、薬の件がバレたあたりは怪しいな。どこまでが偶然か。もし全部偶然だったら？神様はあいつの味方かもしれないが、俺は切り捨てる。喧嘩売られたお兄ちゃんはどうするんだ？どうって、俺は構わずにいられないから。嫌がられたってとことん構ってやるさ。お前が矢面に立っても俺は手加減しないぞ。お前とやり合う気はねえけど、ここに逃げ込んでくるなら全力で守る。弟を守るために俺に喧嘩を売るってことか。俺に助けを求めてくるなら、それが誰であっても見捨てるわけにはいかない。ご立派なことだな。そうじゃん。こいつが誰かに助けを求めることはあるんだろうか。いや、こいつには本物の家族も組員という義理の家族もいる。間違っても俺を頼ってくることなんてありえないか。若、いや、俺は親分って呼びたいんですけどね。俺はあなたを守りますよ、何を敵に回しても。やめろ、お前は。バカバカしい。家族ごっこでも人形ごっこでも勝手にやってろ。時々分かりやすい男だ。若の前限定ってのが気に入らないが、だから憎みきれないというか。分かりやすい？今の何がだ？いつも通り攻撃的なのにどこか余裕がないというか、落ち着きがないというか、俺には全くわからない。翌日、俺は旧知から教えてもらった亮のアパートへ出かけた。だが亮は家にいなくて、仕方なく俺はゼノスに関しての情報をつかもうと夜の街へ繰り出した。ゆかりさん、ちょっと待って。いやよ、A ちゃん、話さない日曜日に会えるなんてラッキーさあ、来て来て、お店に。いや、俺金ないし、ゆかりさんとこの店は無理。大丈夫、今サービス期間中で初めてのお客様が半額なの。私 A ちゃんのお店には毎日行ってるのよ。たまには来てくれてもいいんじゃない？それに私もゼノスの情報ならちょっとは持ってるのよ。ゆかりさん、忙しいんでしょ？
俺のことは気にせず他の席にどうぞ。今日はお客さんなんだから敬語はやめてちょうだい。はい。じゃあ飲もうか、ゆかり。一つお願いがあるんだけど、さっき言ってたゼノスのこと何でもいいから教えてもらえねえかな。いいよ。あのね、なんでもリーダーは綺麗な男らしくて騙されたって恨んでる女の子結構いるらしいわ。メンバーは20代前半が中心で薬や営業妨害に恐喝、やりたい放題で、バックに常盤会がついてるって話。常盤会？常盤会は日本で一二の勢力を誇る広域暴力団だ。22年前、サイバラ連合は常盤会と抗争になった。結局は常盤会が手を引く形で終結したが、逆恨みした常盤会の構成員がサイバラの大親分、うちのじいちゃんを狙撃した。ごめん、ゆかりさん、清算してくれる？あ、ちょっと待って。常盤会のことに詳しい子がいるの。話聞いてみる？ああ、ありがとう。じゃあお願いしようかな。今日は来てたと思うんだけど。何？どうした？なんでもない。あの子今日は来てないみたい。今度絶対会わせてあげるからすぐ清算するね。なんか怪しいな。俺トイレ。待って、Aちゃん。あれはもうそうじゃんたら嬉しい。俺はいつでも本当のことしか言わない。そうだろ。比嘉の若頭、ここには時々来るけど、ああいうのは珍しいわね。まああの子を狙ってるとは思えないけど。あの子常盤会に詳しいって。うん、ごめん。でも私なんで隠そうとしたんだろう。宗純が触れ合うような距離で女と語り合う、その姿に胸の奥にモヤモヤとしたものがこみ上げてくる。あれは同じだ。ホストクラブで俺にしたのと。Aちゃん？あいつ俺を何だと。とりあえず帰るよ。ありがとう、いろいろ教えてくれて。ううん、無理言って引っ張ってきたのは私だもん。でもちょっとだけおねだりしてもいい？お礼が欲しいな。ああ、うん。何がいい？あのね、今日は得しちゃったな。また明日もお店行っていい？もちろん、待ってるよ。私が行かないと潰れちゃうもんね。いつもありがとう、ゆかりさん。なんだてめえ。宗純、なんでここに？俺のセリフだな。女に困ってとうとうゆかりに手を出す気になったか？アホか。お前に関係ねえだろ。それともゆかりさんに惚れてるのか？好きならさっさと捕まえとけ。好きならさっさとか。そうだ。もし俺がマジになったらお前には絶対渡さねえよ。地雷踏んだぞお前。はあ？煽りやがって。振り回される俺もどうかしているが。俺がいつ？何の真似だ。キスぐらいで熱くなるな。野郎にいきなりキスされて熱くならない男がいたらお目にかかりたいぜ。男とキスは初めてか？そりゃ冗談とかならそんなの関係ねえ。お前はまさか男もいける口なのか？さあ試しにやってみるか？さっきな、これ以上俺で遊びやがったらぶっ殺す。別に遊んでいる気はないが、お前の反応が楽しめるのは確かだな。少なくともさっきの女より退屈しない。だが仕事だからしょうがない。戻るか。胸がくそ、これ何なんだよ。
ごめん宗純。何を謝っている？昨べ俺の足を踏みつけたことか？あれは俺が謝ることじゃねえ。じゃあ何を謝ることがある？何って、お前の店のあの壁。翌日とんでもない事態が起きた。宗純のレストランがここはヤクザの店だとスプレーで落書きをされ、営業ができない状態になった。おそらく犯人はゼノス。あれをやらせたのは亮だろうし。また家族ごっこか。気に入らねえな。昨日から、いやその前からずっと俺はイライラしている。お前の周りには人が多すぎる。どいつもこいつも。やっぱりさっさと俺のものにしとくべきだよな。あんなガキにまで割り込まれるなんて冗談じゃない。お前何って。今日からお前は俺のものだ。はなぜ宗純、何考えて。何をする気だ。えい、遊びはもう終わりだ。逃げるなら逃げろ。でも俺はお前の髪一筋たりと逃がしてやる気はない。わけわかんねえ。おい、いい反応だ。お前に色気なんてものは期待してなかったが、やばいなこれは。離せ。冗談じゃねえ宗純。もちろん冗談なんかじゃない。本気だ。感じてるじゃないか。そそるな。着物の下にピチピチの超ビキニか。これは帯の邪魔にならないだけで。離せねえと貴様。諦めろ。ここを握られた時点でお前の負けだ。やめろ。こんなこと宗純、嫌だ。俺は今日のところはこれで解放してやる。じわじわと追い込むのも楽しそうだ。でもお前は絶対俺のものになる。逃げ道はない。素直に抱かれるなら優しくしてやるが。誰が。俺のものってなんだよ。どこまで悪趣味なんだあの野郎。それから数日、津田やノブの話ではゼノスの勢いは衰え、かなり小さくなっているらしかった。一気にひねり潰さず徐々に追い込んでいく。それが宗純のやり方だった。ほらよ、いつもの。どうも。3日後再び顔を出した宗純はいつもと変わらない態度だった。けど俺は冷静ではいられなかった。前に4日顔を見せなかった時はあれほど気になっていたのに、この3日間はひたすら来ないでくれと願っていた。さっさと食え。それではお言葉に甘えて。なんで立つんだよ。こっち来んな。ここ最近忙しくてろくに眠れてないんだ。かわいそうだと思うだろう。そんなの俺には関係ねえ。関係なくはない。お前の弟のせいなんだから、ちょっとぐらい責任取れよ、お兄ちゃん。俺が亮のことを謝るのが気に入らないとか言ってたじゃねえか。あの時はあの時、今は今。使える餌は何でも使う。いいぞ、刺しても。包丁は人を刺すものじゃない。そうだな。お前に人を刺すのは無理だな。お前の血なんか見たくねえんだよ。宗純の血。エイ、俺が怖いか？何言ってんだ。
この俺がお前を怖がるわけねえだろ。俺は人殺しだぞ。ああ、知ってるさ。冷酷で何を考えているのか読めなくて不安になることもある。けれど不思議と怖いと思ったことはない。くだらねえことほざいてないで、さっさと席に戻って飯を食え。食わねえんなら追い出すぞ、この変態め。しょうがない。残りの栄養は飯で賄うか。おい、味噌汁冷めてんだろ。温めるからよこせ。なんだよ。お前ってほんとバカだよな。襲いかかろうとした男の味噌汁の世話なんてするか普通。お前俺のことかなり好きだろ。アホか、何うぬぼれてんだ。俺は飯はいつも一番うまい状態で出したいんだよ、誰にでも。誰にでもそんな風に顔をあからめて味噌汁を温めてやるのか。俺は赤くなんか。くそ、飯食ったら速攻追い出す。さっさと食って出てけ。弟とあれから会ったのか。会ってねえよなあ。ゼノスの後ろに常盤会がいるってのは本当か。本格的に肩入れしていたわけじゃない。常盤会の下っ端がガキを使って小遣い稼ぎをしてただけだ。そいつらも手を引くそうだ。そっちは問題ない。どういう風の吹き回しだ。ただで教えてくれるなんて。常盤会って聞くと過敏に反応するバカがいるからな。ゼノスはあとどれくらい持ちそうなんだ。ま、1週間はかからないだろう。そうか。人の心配をしてる場合じゃないぞ。は？あいつが終わったらお前だからな。は？お前を俺のものにするのはもう決定事項だ。誰がお前のものになんか。そういうのは女に言え。女じゃ物足りない。男なんて論外だ。俺はお前がいい。俺は男だ。お前は特別だ。わけわかんねえ。お前はおかしい。狂ってる。そりゃ当然狂ってるさ。もうだいぶ前から。でもお前だってホモとか言われるのは嫌だろうよ。別に言いたいやつには言わせておけばいい。お前が手に入るなら痛くも痒くもない。俺は食ったらとっとと帰る。多分お前とは言語が違うんだ。分かり合える気がしねえ。言語なんて違ってても分かり合う方法はある。俺がきっちり教えてやるから楽しみにしてろ。今月も全くダメじゃねえか。またバイトでもすっかな。キウチんとこ正直美味しいんだよな。誰か上がってくる。こんな真夜中に誰だ。そうじゃ。この匂いは。悪いな。また血まみれで。お前が怪我をしてるのか。脇腹をやられて。これは宗純の血。ダメだ。大切な人の血はそれだけは。大丈夫か。あんな思いはもう二度と。そう、何があったんだ一体。大したことじゃない。お前が添い寝をしてくれれば治るさ。バカなこと。医者を呼ぶから。死ぬような傷じゃない。この男がこんな傷で死ぬわけがない。あれは高校2年の秋だった。俺は繁華街の雑居ビルの狭間にある小さな空き地で足場材の上に寝転がっていた。一人になりたい時よく行く場所だった。あの晩
そこに宗純が現れた。血まみれのドスを握りしめて。よお前どうしてここへ。大中島やったのか。ああ。大中島は宗純の叔父で比嘉組の幹部だった。比嘉組の跡目を狙っていた彼は宗純が成長とともに頭角を現し始め焦っていた。そんな時比嘉組で金の使い込みが発覚。首謀者とされたのは宗純の森役だった射程頭の竹野。彼は幼い頃から病弱だった宗純の盾となり、跡目にふさわしいのは宗純だと言ってはばからなかった男だ。そんな彼は疑惑の渦中で自己死した。不動産で大損した大中島が金を使い込んだんだ。なのに竹野に罪を着せて殺しやがった。あんな奴は殺されて当然だ。なのになんでだ。刺す前も刺した時も何も怖くなかったのに。奴が事切れてその重みをドスに感じた途端、手が震え出して止まらなくなった。へえ、お前もちゃんと人間だったんだな。何？腐った極道でも命は命。奪った重さを感じ取れない奴なんて俺は信用できねえ。心の奥まで平然としていられるような奴なら俺はお前を軽蔑してたかもな。俺はでも後悔なんか全くしてない。奴がまだ生きているならこの震える手でも刺しに行く。俺は死んだって構わない。何情けないこと言ってんだ。死ぬんなら殺してんじゃねえよ。殺したんなら何が何でも生き抜け。俺が死んで悲しむ人間はもういない。喜ぶ奴はいるんじゃねえか。まあ結局竹野の目は節穴だったってことだよな。仇討ちして満足して死んじまうような奴や総長どころか組長だって無理だ。竹野をバカにするな。バカにさせているのはお前だ。おい、血だらけの手で俺に触んじゃねえ。いいか、極道なんていつやるかやられるかわからねえ世界だ。命の瀬戸際に立ってそれでも極道続ける覚悟を決めたやつはいい面になる。命の重さを知ってるからかっこいいんだ。俺は小さい頃からずっと極道の男たちを見てきた。その顔を。俺はあの時宗純の顔がどう変わっていくのかできればこの目で見たいと思ったんだ。麻酔が効いて眠ってる。着物案外似合うな。よかった、大したことにならなくて。これくらいの傷で意識を失うような男じゃなかろうて。心と体が休息を必要としてたっちゅうか、早く言えば寝てるだけってことじゃ。ったく人騒がせな。宗純のことは小さい頃からずっと心配じゃった。神経過敏というか警戒心が強すぎるというか、ぐっすり眠れない子供での。竹野がそばにいる時だけはちゃんと寝てたんだ。それが傷を触っても起きないとはびっくりじゃ。まあ何にせよ安心して寝られる場所を見つけたのならよかった。それにお前もこんだけ血の匂いが充満してるのに我慢できるとは。お前にとっても宗純が特別というわけか。幼い頃から馴染みの医者は宗純の脇腹にできた刺し傷を手際よく縫い合わせ処置を施すとそう言って帰っていった。特別か。多分その通りだ。誰にも奪われたくない。俺のものにする。
そういった宗純の気持ちが今はよくわかる。なくしたくないのなら己の力で守り抜け。じいちゃんがいつも言っていた、身に染み込んでいる時坂の家訓。あいつにも教えてやるさ、宗純。ちょっと待ってろよ。何の用だお前。お前らの頭に用がある。誰も入れるなと言われてる。帰れ。うぜえ。俺は気が立ってんだよ。邪魔すんな。お前なんだよ。待て。この人が用があるのは俺だけだ。ヤクザみたいな顔してるぜ、板前さん。喧嘩の腕は衰えてないみたいだけど。板前ってのは結構力がいるんだ。チャラチャラ好き勝手やってるヘタレの寄せ集めなんて敵じゃねえ。亮、宗純を刺したのはお前か。宗純は刺したのがこいつだから俺んとこへ来た。他のやつならとっくに医者のところへ行ってたはずだ。何か証拠でも？俺がやったんだよ。俺の独断だ。本当か？亮、俺は殺じゃねえ。本当のことが言えない理由はねえだろ。さあ言ってみろ。上に立つ人間としてお前が言うべきこと。俺が刺した。そうか。離せ。人を刺しておいて一発で済まされるなんて思ってねえよな。そんなにあの男が大事なのかよ。大事だ。なんだ、やっぱりあの比嘉の男とできてるんだ。あれは無理やりじゃなくて合意だったわけだ。何のことだ？比嘉の店を荒らした日にね、ちょっと様子を見に行ったんだけど、向かいの店で意外なものを見ちゃって。いや、なかなか色っぽかったけど。宗純に押し倒されたあの時、覗き見てやがったのか。俺とあいつのことはお前には関係ないことだ。関係ないだって？あの男は俺から何をかも奪っていく。あんなやついなくなっちまえばいいんだ。だからって亮、人を刺しても何にも終わらねえぞ。それどころか俺みたいに怒って乗り込んでくるような敵を作ることにもなる。そういうのと戦い続ける覚悟はお前にあるのか？本気で学童をやりたいのか？俺は医者になりたかったんだ。おかか医者になってお兄ちゃんを見てあげるから。言ってたな。覚えてたのか？ああ。けどあんたは組を解散させちまった。俺は裏切られた気がして、それでも母親が医者になるのを望んだから頑張ってみたんだけど、大学には受からなかった。もうどうでもよくなって悪いことばかりしてた。そしたらあの女、男作ってばっくりやがった。俺の周りには何もなくなって、あんたが許せなかった。俺が組を潰したのが全ての元凶だって。そうだよ。あんたが継がないならって組を潰しちまった親父もな。俺には無理だって鼻から決めつけて。それは違うだろ。高校生のお前に継がせるわけにはいかなかったし、何よりお前の母親が納得しない。それを嫌がって家を出たんだから。母さんが家を出た？知らなかったのか？お前を仇の人間として育てたいって親父に直談判して出て行ったんだ。そんな、追い出されたんだと思ってた。俺はあの家が好きだった。だから取り戻そうと思ったんだ。時坂一家は今の時代には合わない人侠の組だった。親父は組の心情を曲げるくらいなら解散させると決めたんだ。
継がなかった俺を恨むのはお前の自由だ。でも今のお前に時坂一家の名前はやれねえ。あんたにそんなことを言う権利はないだろう。時坂一家の誇りを守る義務はある。そしてこれ以上俺の大事な人間を傷つけたらお前でも許さない。板前のあんたに何ができるって言うんだ。何でもできますよ、時坂 A という人間になら。津田、それに宗純、お前麻酔が効いてたんじゃ。麻酔なんてあのジジイが使うわけねえだろ。でも寝てたよな。ああ、寝てたぜ。っていうかお前らガン首揃えて同窓会か。私が津田さんに知らせました。伊沢か。ここを張っていた若いのが和服の男が突入したと連絡してきましてね。両坊ちゃん、こんな半端なお子様集団、若が一言潰せと言えば俺たちは喜んで潰しますよ。なんでそんなに肩入れするんだ。時坂一家を捨てたんだぞこの人は。あなたは時坂一家を、そして若のことを知らなさすぎる。俺たちは若が誰よりも時坂一家を愛していると知ってるから、その決断を受け入れることができたんです。愛してる？じゃあなんで継がなかったんだ。大事だから半端はできねえ。一家を守り抜く覚悟が決まらない俺に親になる資格はねえでしたか、若。時坂一家は俺が生まれ育った家だ。なくしたいわけねえだろ。だが俺は料理人という道を捨てて極道都政を生き抜く覚悟が持てなかった。そんな半端な人間が親になったら子が迷惑する。亮、お前が信念を持って組を起こすというのなら口出しはしない。だがな、お前が好きだった時坂一家ってのは温かだったが厳しい家だった。今のお前じゃ立番にだってなりやしねえ。自分を磨いて出直せ。なんなら俺んとこに。本気で極道修行をする気があるならうちに来い。一から鍛え直してやる。宗純、俺はあんたを刺したんだぞ。切った張ったを悪いとは言わん。人を使わず自分で俺を刺しに来た度胸は褒めてやる。まあ腕はいまいちだったが。お前何を企んでる。別に刺されたのは俺的に結構美味しかったしな。はあ？言っておくが比嘉の部屋住みはきついぞ。俺の下につくのはさらに地獄だ。うちに来るか俺の視界から消えるか、二つに一つ。リミットは3日だ。ぐだぐだこの辺に居座るなら傷は倍にして返す。ということで手打ちだ。帰るぞ。俺は怪我人だ。帰って寝るから看病しろ。はあ？組に帰ればいいだろ。なんだ釣れないな。大事な人なんだろ俺は。お前だけのことを言ったんじゃねえ。ああそう。そうするとお前ん家で怪我して寝てたら誰でもお前に口が。ああ！コンプ。分かったよ。若、この男が着ている着物は若のもんじゃろ。ああ、親父のだけど着替えがなかったからしょうがなく。着替え？こいつは俺がもらっていく。は？もらっていくって、まだ貴様。伊沢、そいつを速やかに回収してくれ。貸しですよ。伊沢、離せ。津田さん、いい加減子離れしないと嫌われますよ。ほら、笑顔で見送って。できるか。お前なんで旗振りなんかしたんだよ。起きてるなら起きてるって言いやがれ。疲れ切ってて体動かすのも面倒だったし、お前になら別に何されても構わなかったし、ま、あんな子供騙しのキス一つで終わるとは予想外だったけどな。死にそうな顔で転がり込んできたくせに。お前そういうの好きだろ。そういうのってどういうのだよ。お前だけだ。は？お前だけだ。
俺が情けない姿を見せられるのは。とりあえず包帯を巻き直してくれ。動いたせいで緩んだ。ああ。けどなんで俺がお前の面倒を見なくちゃいけないんだ。ああ、痛え。お前の弟に刺された傷が痛え。たく、お前右肩のこれ藍色のタカか。綺麗だな。年寄りどもには邪道だと評判が悪い。かっこいいけどな。えい、触っていいんだぞ。お前になら俺は何をされても構わない。お前が拾った命だからな。寝込みを襲おうと背中から刺そうと好きにしていい。俺はその代わり全部もらう。お前を俺のものにする。ちょっと待て。待てない。もう1秒たりと。最悪だ。何が？お前なんかに惚れたら人生捨てたようなもんだ。なんだ？俺に幸せにしてやるとでも言わせたいのか？幸せになろうと思うならお前なんか選ぶかよ。随分だな。じゃあなぜ俺を選んだ？お前の背負ってる重いもんを一緒に背負って歩いてやるのもいいかって。冗談だ。店で手一杯の俺にお前のものまで背負い込む余裕はねえよ。でもまあ重くて背負いきれなくなった時は俺の胸に泣きついてこい。泣くのはお前だ。毎日俺の腕の中で泣かせてやる。俺はお前を骨まで食らい尽くすぞ。好きにしろ。このくらいで逃げ出すなよ。たまらないな、お前のそういう顔は。ねじ伏せて屈服させたくなる。ざけんな。出口は一つ。行かせてくださいだ。行かせてください。かわいいぜ。もう潤滑剤なんてなさそうだし、これでなんとかなるだろう。遠慮するな。もっと泣けよ。そっち嫌だ。それたまんねえな、これは。そうじゃ。もう来いよ。お前その顔他の誰かに見せたらそいつ殺すからな。お前だっけ。いいぜ、お前の中。お前傷口開いたんじゃ。血の匂いが。せっかくだ。血の匂いで発情するようにしてやる。嘘だろ。そうじゃ嫌だ。そうじゃ。これくらいの血でガタガタ言うな。逃げるから想像がたくましくなるんだろう。協力してやる。手を貸せ。何を。舐めてみろ。これは俺の味だ。俺が生きている味だ。俺がお前をぶっ壊してやる。これが
宗純の味、死を意味するものじゃなくて、こいつが生きている証拠。この腕の中でなら壊れてもいい。やってみろよ。熱い。そうじゃ。えい、お前の中も熱い。もっと奥まで。えい、お前を壊すのも守るのもだけだ。守ってなんかなあ、宗純、俺を守るなよ。守るさ、俺のものだからな。守られて残されるのは嫌なんだ。はっきり言って俺よりお前がやりそうだぞ、そういうこと。やるだろうな、多分。お前のじいさんの死に方は極道としちゃ理想だ。そうだな。でもお前にそれをやられたら俺は本当に狂うぞ。お前には守りたい何かがたくさんあるんだろうが、俺には一つしかないからな。まあ、死なない程度に守ってやるよ。なあ、お前さ、昔は俺のことを嫌ってたよな。ガキの頃はな。俺はお前といつも比較されてダメ坊ちゃんの烙印を押されてたからな。けど気になって仕方がなかった。お前を抱こうなんて考えはさすがになかったけどな。10年前のあの日までは。10年前。あの時俺は死んでもよかったんだ。けど復讐を果たして空っぽだった俺の腕の中にお前が落ちてきたんだ、無防備に。お前こそ俺のことを嫌っていただろう。お前が誰かに笑いかけているのはよく見たが、俺に向けられたことは一度もなかったからな。しょうがないだろ。嫌われている相手に笑顔を振りまくほど俺はできた人間じゃねえよ。結局だからこそ俺はお前を信じてたんだろうな。あの時多分俺はお前に助けを求めに行ったんだ。血を見たお前は逃げ出したいって顔をしながらも事実を受け止め、俺から死の選択まで奪った。叶わないって思ったよ。組長の器ってのはこういうものなのかってな。俺はお前に勝ちたくて極道を選んだ。嘘だろ。女のことにしたって、どんないい女に巡り合ってもいつの間にかお前と比べてた。いつかお前をしのぐ女が現れると思ってたんだが、お前がこの店に来た時ばかりは運命って言葉が脳裏をよぎったよ。その割に再会した後もお前冷たかったじゃねえか。それはそれで楽しかったからな。お前を怒らせると面白いし。でも絶対手に入れるつもりだった。ま、手を出したら意外に可愛くて色っぽくてのめり込んだ。可愛い言うな。それにお前のめり込んだって感じじゃなかったぞ、最初に俺を押し倒した時のあれは。ま、あの時はまだ探ってたからな。俺も余裕がなかったんだ。可愛いもんだろ。お前は本当に歪んでるな。おかげさまで。でももう逃げられないぜ。逃げねえよ。2日後の夕方、
仕事を終えた宗純がいつものように夕飯を食いにやってきた。そういえばお前の弟うちに来たぞ。なんだと。なんでそれを早く言わねえんだ。忘れてた。ちっくしょう、俺には一言もなしかよ。そりゃお兄ちゃん怖いから。うるせえよ。なあ、部屋住みってどれくらいだ。どれくらいってお前があいつと暮らしたいとか言い出すんなら一生だな。どういう意味だ。あのブラコン野郎をここに住ませてたまるか。本当にブラコンなら俺に一言くらいあってもいいだろ。相談してくれや、逃げろって言ってやったのに。あれは裏返しだろうよ。逃げりゃブラコン認定は解除してやったんだが、やっぱり居座りやがった。なんだって。なんでもねえよ。ちゃんとしつけてやるから安心しろ。それが一番心配だって。若、昨日の臨時休業は。ああ、悪かったな、心配かけて。明らかに若の字じゃない字で臨時休業とか書いてあって、心配して2階に上がってみればこの男が。達筆だったろ。こいつの象形文字と違って疲れて寝てるから起こすなと言われたんですよ。店を開けられないほど何に疲れたと言うんですか。野暮なおっさんだな。嫁いだ若様の心配は無用だ。自分の身の振り方でも考えろ。嫁いだ若。俺は津田の幸せを心から願ってるよ。そんな。ほらほら、ちょっと早く飯にしよう。今日もうまいぞ俺の飯は。ドラマ CD この愛をくらえ、時坂 A 役の野島健二と、はい、日川清純役杉田智和と津田祐介役遊佐浩二ですと、鈴原良役の鈴木達久です。はい、皆さんお疲れ様でございました。お疲れ様でした。今日すごい女性が多かったですよね。そうですね。そうですね。びっくりするぐらい。だって一番最初あやぎから始めた。そうそうそう。素晴らしい。僕は今回あんまりねあんまりこうリテイクなかったんですけど、僕頭のっていうところだけリテイクそうゆささんあれですよね、エロビデオ見てるところのシーンだけ NG からそう NG からましたね。楽しみすぎたお聞かせはできませんけれども、楽しそうでいろんなことがありましたよ。ということでございまして、皆さん本当にありがとうございました。ぜひぜひこれからも応援してください。よろしくお願いします。お疲れ様でした。Can crush you. It's like really hard to like you need like the exact right hero, like a ranged hero with AoE. So if you get like Lich or Blood Mage, like you're doing pretty decent against ghouls or footmen. So yeah, it's really hard to get huntresses in a spot where because the other side of it is that huntresses do scale really well against just like other Q units and even some S and E units and stuff like that. Like it's definitely possible for huntresses to just be like, yeah, this is the only unit I'm making, and sometimes it's actually really strong. And it's like, so you have to balance that, right? Like you don't want the optimal strategy in the game to be just mass huntresses, right? Like that's super boring too. So yeah, I feel like huntresses, especially in draft, need something. I feel like they're illegal right now, and I think that like having a Q unit that you just don't feel like you can't play is like really dumb. I think that reduces a lot of variety in the game, and I'm just not sure like what the best like way to balance it is. Maybe depending on where the game is at next time we swap over to draft, maybe this should just be like a draft season change that like huntresses actually need to be like, I don't know, 5% or 10% better in draft in order to make them playable. And then in mixed, you bring them back down because they're again playable. I don't know if I mean, planning for like some kind of
Why is AM bad? AM, in my opinion, is bad because she actually just gets outscaled a lot of the time. Like, she's actually just weak in power level. Depending on what hero your opponent has, you're just gonna lose every fight to, Yeah, I think you just lose. You don't get to buy an orb. That's like an advantage that most range heroes have, and you don't get to buy an orb because she's a channeler. So it's like you're actually sacrificing a lot of your utility that you normally get for playing a ranged hero. But even more so, it's honestly just that she's just not good enough. Like her the value that she fights with just isn't high enough. I don't think that there's any specific thing about her. Like if it were possible to change the gold value of a hero, this is where you would say like, okay, she's 480 gold or whatever instead of 500 to like make it like better or whatever. But with heroes, it doesn't really work like that. So it's like, what about her is problematic? It's like she's such a bad auto attacker for one thing, and she's blizzarding, so it doesn't even matter. But I mean, if she's just not strong enough, it's really hard. Yeah, Dr. Schmuckster, unlucky. My draft is, again, garbage, actually. I've had the choice of either playing Huntresses or Sorks for like every single game today. And it's just like E unit doesn't matter. Oh, it definitely matters. I mean, how can you say that Banshee doesn't matter? I mean, just even having the option of like playing Dryads sometimes is like really scary. Our allies' town needs help. Insufficient gold. I mean, once again, it's like, yeah, we don't have like either Dryads or Banshees, so we kind of don't have our good hard counters. Actually, I prefer Fiends so much more over Headhunters too. They're a lot better, like as a unit, since they cover your anti-air. So it's not that I'm like terribly unhappy about this, but
Okay, now this is a really bad pick. Suppose there's only one choice here, though. I think that there's a decent amount of time that he's gonna skip here, but see, like, I mean, what does he do if I have dryads here, right? The game's fucking over if I have dryads instead of fucking sorks, right? Your building is complete. Your building is complete. Your building is complete. Your building is complete. Ring of Regen. What the fuck? True. Hey, when you're right, you're right. Your building is complete. I want him a full tile in front. This is half a tile. I don't even know what I'm doing. Your building is complete. More gold is required. More gold is required. Your building is complete. Honestly, not sure what ability to take here.
Why is Tinker last in the tier list? I mean, the Tinker. I mean, obviously he was really good with when he had the. That ability. But I don't think even with that ability he was like supremely good. It was just that he wasn't like actually terrible. A little afraid of like overproducing our too many footmen here. Looks like this lane is getting crushed. I guess I should be back. I'm glad I'm back. Like maybe this is enough. Fair. We actually aren't good against bears in general, right? We've produced a lot of these guys, so I feel like what I kind of need to do is probably to. I don't actually know what I need to do here. It's really bad now. Like I can tech and make statue. That might be like a way for us to turn the game. But I can make, I guess I can make breakers. Oh fuck. I did not even realize how fucked this was. But still, me playing back here is fine, because even though we take a little bit more damage and we don't stack as well, this splits him. He hasn't teched yet. I mean, we kind of do have a problem here, though, right? The bears are gonna fucking own me. That's the problem. I mean, I guess just making breakers is probably the best that I can do, but I actually don't even know if this wins. Could make a priest as well and like try and get dispels or something, but it's not good. I mean, I need to get to tier 3 probably next turn, then I can steal the animal at least. Yeah, poly the bears is an idea, but the problem is I don't have any sorceresses, so I would need to spend on sorceresses and then spend on the upgrades and spend on tier 3. So I mean, it feels like that's like very far away. I mean, of course I will do that if it comes to that, but
These 3 headhunters back here trying to do some work. We must lend aid to our allies. Upgrade finished. Your building is complete. Okay, this gets me control magic at least, so we can get some extra value against the bears. It's 𝕓𝕝𝕔. Yeah, I honestly feel like I might have to play Sorks here, but it's really scary, right? It's either that or we just go all in Wind Riders, which maybe should have been what I did. Give me the bear. No, give me the bear. Why aren't they taking the bear? Any? There we go. Okay, cool. Okay, so the question is, what now? I feel like I need to sell some of these headhunters, actually. I don't think that they're good enough. I think I either need to go full Sork, or I need to just start spamming Wind Riders. It's actually a little hard to know which one is better. This is like a half measure, which is probably bad. I should probably be doing a full measure. But I'm expecting to see some kind of dispel, maybe. Unfortunately, we're going to actually have a bunch of dryads leak into us, which is pretty annoying. How was I getting slowed there? Did anybody see that? Was that literally just BM attacking everything? Should probably be forward now. I mean, the Dryad split did screw us. That's very true. I think we're dead now, though. Now the problem is that, now I'm into, like, this entire lane of, like... I mean, it's a big stack. Oh, interesting.
We have to see which one of these lanes is actually better for us. Our allies. I should not have Pollyon. I mean, initially I made the breakers because we were against a Beastmaster and bears. But yeah, I mean now it doesn't look great. Your building is complete. Your building is complete. Our allies. I don't even know why I didn't mirror image here, but
Your building is complete. No, I need another hero, but the way I figure it right now, Blade Master is like the best thing that we have going for us. Insufficient roll. Insufficient roll. I don't know what else to do here. What do you need? I need orders. Say the word. Orders. What do you need? I mean, he's dying because everything is dead, right? Not because Blade Storm is bad. More gold is required. More gold is required. Research. I should get a... Your building is complete. Hello. No one orders me around. Like, if I have no front line, I can't, like, exactly, I don't know, Insufficient. complain that, like... I mean, Blade Storm does a lot of work there. Knights. Yeah, I probably will make some knights. I mean, I do need some front line. It's just like the question is that better than not? I don't know. Just like we're having a real struggle here to like keep anything alive. So it's like our front line is kind of our Blade Master, and like the rest of the stuff is kind of just candy, right? Like, if we could, like, clear our first lane well enough, we could keep some bats, perhaps, into the next lane, and then that would be really good, but it doesn't even feel like that's, like, possible, so... That doesn't even matter, right? Yes, my liege. Knights feel just, like, so bad, right?
don't know if they do anything. You just need any front line, I guess. Your building is complete. Your building is complete. I has warlords. That was a good firebolt here. Your building is complete. Your building is complete. Your building is complete. Your building is complete. There's TC, DK, Lich. Actually does have Destros, which is crazy. Yeah, it's probably a good idea now. I think the fights are probably big enough that it's probably worth it. I mean, I would like to start adding bats as well. It's hard to tell actually how much something like that like really trims though. It's like it has to do a lot of work, right, for it to be worth it, but I'll try it. More gold is required. Can I help you? I'd obviously love to be able to save save bats or whatever as well. It just doesn't seem like that's going to be possible. You know what? I'm just going to roll in this. That was like a really good wind walk there. I didn't even get Disease Cloud. Disease Cloud.
Do you require aid? The Blood Elves await. Unfortunately, it's okay. I need a pep talk if I'm going to continue. Is this even good content? Yeah, Moonrasa. I actually think that the draft was fine. We had a fine position. The only problem was we had somebody who four-mined on our team. That's it. That's literally the only problem. I mean, ending up with Blade Master as a hero is not great. Well, I mean, it's hard, Moonrasa, because there can be cases where it's okay for like if you watch this game, the thing is, the currency of direct strike is momentum. There's a lot of currencies. You could think of gold, or your tower, or fort health, or your cooldown status, or how much you're investing into your future army versus your current army. And you know, gold mines is one of the things that you can invest in as well. But the most important currency in the game is actually your momentum. Being ahead in a game of direct strike gives you all sorts of advantages. Everybody knows that if you're behind in a game of direct strike, you're losing pretty heavily. And so the very worst thing that you can do is give away your push. Giving away momentum, people like to think of it in terms of how much gold per second it is to take mid, or something like that. Like, that's the easiest way to look at it, right? It's like your team gains 10 gold and their team, it's a 20 gold per player swing or something, if you will. And that gold is important. Was it possible to swing if you didn't mine? Unfortunately, probably not. Probably it was not possible to swing this game because they got too good of second heroes. They had a player with TC DK. Once you have that good of heroes, then yes, it's very difficult to swing a game like that. I wanted to see this game on flow, but the reality is that a lot of the time, once you do get behind, there is no turning it. If you lose your tower, you're really banking on like a few important things going your way in order for it to actually be valuable. But so people, the thing is, when people click the mine button, they're doing the math for them of how long it would take to pay off their mine. But I would say that momentum in direct strike, just momentum, not even counting like the gold per minute, but being the person who controls the flow of the game, you're leaking units into their next wave, and that's like a series of dominoes, right? If your units are leaking into their wave, then
wasting their mana. They're losing even a few individual units. Their formation of their units will clump up. Having momentum, even if you don't do any damage into the next army, just causing them to lose their formation and stuff will often be worth 10% of your total army value. If you actually have a decent lead, you can easily be ahead by so much that you would need to increase your army value by like 20 or 30% in order to actually break out of a behind position. So I think of being behind in terms of how much percent you are behind. How much percent value would I need to add to my army to now switch on to the offense? So a lot of the time, even though there's this 20 gold swing when you lose mid, that is not even the beginning of how bad it is. You're probably losing, if you lose mid, you're probably losing somewhere around 20% of the gold value of your entire army. Your entire army's gold value is reduced by 20%. That's how bad it is. And it only gets worse from there. And you're like, wow, 20%, that sounds like a lot. And it is. And that's why games of Direct Strike tend towards the team that is winning, like already, to being the one who wins the game. Especially once tower goes down. Tower acts as a stop loss. Tower means that instead of being possibly behind by like 50% of an army, tower kind of limits you to being behind by like 20 to 30% of an army. So that's why, like, if you have tower up, positionally, you can actually sort of come back a lot in games where your tower is up. But once you lose your tower, there's a lot of games that are very uncomebackable. That it's just, how do you balance around that then? I mean, the most important thing is that when you're in the game, you realize how much value mid has compared to your mines. The idea is that if you buy a mine, or especially a lot of mines, at inappropriate times, and it causes you to lose mid or lose your tower, you're losing so much more gold than in army power than you would ever make by actually clicking the mine button. So he hasn't mined yet. He actually has 900 gold here. Oh, because he sold everything. He goes for a destro play. Yeah, mid loss is -3 gold on the team, and it'll cost somebody 20%. Somebody needs to be 20% stronger in order to ever turn the game again. So he still hasn't clicked his mines yet. Like, I don't know if he just got bored in this game. Like, he does this good play. I mean, the destro all in is good. It gets him back in the game. We were behind before. So yeah, so we have mid control. And now every single time they fight us, so like red gets split here, he gets his buffs dispelled from his bears. I mean, it's a catastrophe, right? Just leaking a couple units into the next wave. Same thing with teal. He wants to like build a comp to stack with, but he can't really because I'm stacking if he does that. He's not doing enough damage with his Torin Walker comp to clear me, which is kind of a catastrophe from him. Now, yellow gets like completely chunked. So here's where he mines, right? It's at 14 minutes and he clicks the mine button here, and we have barely tenuous control of the game. Like, you know, we're maybe 10% of an army ahead or something like that, which is a lot
in terms of keeping control, but not that much either. You can tell how little we're actually winning by here. Like, for 16 minutes into the game, we're actually only winning, like, each wave by, like, a couple units. But I will say, the second mine, that, like, you can see he instantly leaked here, actually. He actually instantly leaked this wave. Which goes to show you, like how bad it is, right? He literally couldn't hold off clicking the mine, and then instantly within one wave he's leaking. And now momentum is completely swapped, and instead of like the really good situation that we had before, now we don't. Now we're on the back foot. We have to deal with the stacks. We have to deal with taking a lot of damage to our army. And now he instantly third mines, and it's like so this is where the second mine cost, right? We lost the push. Now I actually stack a unit here, but it doesn't really matter, right? We're not quite strong enough. But again, we're actually really close to winning here. But instead of trying to take back the momentum, he has again bought a third mine. So he's like hundreds of gold like in the hole compared to where he's supposed to be in terms of army strength. We basically never get back in the game from here again. We just don't have a strong enough comp. And now he's up to 4 mines. So it's I actually think that the most egregious mine was probably mine number 2. Mining when the tower is still up and you're in a really close game is probably the most egregious mine that you can make. And then having the game immediately turn on you and losing your momentum. It's like buying, but it's basically you're spending 200 gold to lose the game. You get nothing for a turn, and once the game turns on you, you actually have very, very little chance of ever winning again. But I think that people definitely misvalue it. And it's kind of funny that like probably like one of the most important single skills in the game. Like if I were to list like the very lowest level players' mistakes, usually it's things like building W units or not building back. But in these mid MMRs, I would say that the single biggest mistake that I see made is the mine button. Like just doing it at inappropriate times because they don't understand the value of actually controlling the tempo of the game. Or they get bored, or they want to piss other people off, or whatever. You know, there's a lot of different reasons why they could mine here. Whether it's truly that they think it's good and that it's a winning play, or they just, you know, not everybody has to play the game for like 100% efficiency, right? But just doing that single one mine basically was a throw of the entire game, and so I don't know. Would he believe me if I told him that? Would he understand that to be true or not? I have no idea if he would, to be honest. I mean, like I said, I mean, there's no... Wow, look at that Blade Storm. That was sick. You know, there's no rule that says you have to play perfectly, that you can't play a strategy that's for fun or whatever. But my guess is that most people actually think that the mine is good. That they panic, they see that they're late in the game. We're at 14 minutes and we haven't gotten our mine yet. And that's actually a very common place to be. If the tower doesn't go down and the game is properly tensioned, you oftentimes do not have tempo to buy even a single mine, and that is okay. And then if the game reaches honestly to about 16 to 20 minutes, even if the tower goes down, it's still often not correct to mine. There's still too much tension in the game to click the mine button.
But anyway, it is what it is. Like I say, give me some motivation. Tell me, are we still going for this, or are we done? What's the call, chat? You guys make the call. I'm do it. That's a first time chatter saying do it. That's pretty motivating. Here's the problem. Here's the problem, guys. Here's the problem. Here's where we're at. Here's where we're at. If we win maybe 3 or 4 more games, we may be able to get rank 1 master, which technically is grandmaster, because Jam and Bishan are taking up 2 spots. So rank 1 master is like that, you know, you can be on the council, but you don't achieve the title of master. However, I think in order to catch variation, what we needed to do today was to actually reverse this score. We actually probably needed to get to 2800, a new peak, in order to catch him. Go for new Bosch. So I'm going to tell you guys what I'm going to do. Okay? Here's what we're going to do. I am going to eat a burrito. I'm going to eat my lunch. If we still have a good enough audience here, I will play for it. We'll go for it, and we'll see what we can do. If people head out, then I'm probably just going to end the stream. So, up to you guys. For now, let's watch this. I'm going to eat my lunch. It's 2 p.m. I haven't eaten lunch yet. That's probably still really bad. We're going to watch a game together. If people want to hang out for like 10 minutes, 15 minutes while I eat, then we'll queue again. Deal? This is a prisoner's dilemma if you haven't figured it out. All right, be right back. We are hitting the food. Let's see what we got going on here.
Looks pretty hard for left. Do they have any way to bring this back? There is no destroyers. So they do have a necromancer player with Vidya. Vidya's necromancers could be pretty good. Be right back just a second here. I mean, anytime you have a necro player... Oh, they've actually already turned it. Now Smokester is really strong. I'm going to speed up Flow TV. For me, the default hotkey is F6 and F7 to speed up or slow down Flow TV. I don't know if there's a different way to do it or not, but that's what I do. Pretty handy, actually. Be right back. We didn't go for the burrito. We have noodles instead. Yum. I heard that there was like, is there like an auto camera or something on Flow TV? I actually tried Googling at some point to see if I could find like a list of like Flow TV commands. And I couldn't find anything. But I thought for like Warcraft 3 Melee there was like an auto camera. And I was really curious if it worked for Direct Strike. If it would just like keep the action like focused on the battle or whatever. If it worked. Only Grandmasters can. I'd believe it at this point. Yep, I'd believe it. I'll just say that these games where, I don't know, we've had a game where somebody built archers into ghouls. We've had a couple games where like a single mine was like the difference between winning and losing, probably for the game. And the thing I'll say about it is that like that is really the essence of like why we started making the Pro League stuff happen. It's just, it's very, very I mean,
it's a completely different game, right? When you can actually count on your allies to not do something like that will like instantly like throw the game. It definitely made for some very definitely a higher level of play on average. I would say that it was still can be quite those games became quite samey. There was a lot of people doing like the same shit every game, which I'm definitely guilty of myself. But part of the reason that I do it is because I'm on stream. I feel like playing like Gambit strategies like doesn't actually work well if you're streaming it. Not that I expect any one individual person to be stream sniping, but you kind of don't know who is stream sniping, and I don't really want to be in the business of like speculating. So it makes me really not want to try and play strategies that are, how do you say, so risky that if your opponent knows what you're doing, then they completely fall apart. Because then I ruin my own mindset, because then I feel like often enough I'm just gonna feel like I'm being stream sniped even if I'm not. A player's forces are under attack. Town is under siege. This is a hell of a Dryad lock. A player's forces I already do things like one of the habits that I have of playing on stream is actually not like looking at exactly what my teammates are doing like every single turn or whatever, which is like a really bad habit. Like I should actually be watching their lane pretty closely. But my worry is that that would actually increase the stream sniping like very significantly if I was like really regularly like looking at my teammates' base. Even if there's people out there who don't want to stream snipe me, I am also aware that they might have beefs with other people or whatever. So I feel like watching my teammates' bases is a little bit something I avoid. I try to, at least. And when I play off stream, I'm much more heavily like looking at their bases and trying to figure out like how that factors into the game. I realize that that probably cost me a fair amount of MMR like potential by itself, but it's what I do to keep myself sane while streaming. Okay. I will be right back, and we're going to queue again. We're going to see if we can turn the day around, see if we can at least catch New Bosch. But if we can't, it's whatever. Don't go anywhere. We will be back to direct strike action soon.
player's forces are under attack. A player's forces are under attack. All right. To add a streamer mode to hide buttons. Yeah. I mean, it's whatever. I mean, I hide my draft at the beginning, and in mixed, I'm like always gonna hide it because it shows every single unit in my draft and my teammates' draft all in one screen, all at once, which is like way too much. Because then somebody can literally just like screenshot their their entire team's draft or something,